Dito po sa Microsoft is dito po natin maida-download yung Windows Server 2019 na kailangan po natin, which is the 64-bit edition. And since meron na po ako na-download nito, is mag-proceed na po tayo sa next step. So first po is mag-create po tayo ng new virtual machine. Click lang po natin itong create a new virtual machine. Then dito po is click lang po natin next, next, next ulit, then next. Dito po is mag-create po tayo ng virtual machine name. So i-type na po natin yung gusto nating name. Then i-browse po natin, then i-click po natin dito yung folder na Allyzza server, then server, then click OK. Click next, then click BIOS, then next, 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 then next, next, then next lang po. Then dito po is meron po tayong this size na 60. Then click po natin ito. Then click next. Click next. Then click finish. Dito po is i-click po lang natin yung CD/DVD SATA. Then click the use ISO image file. Then click po natin yung browse. Then sa download, i-click lang po natin to. Then open. Then click OK. Click po natin yung play dito sa taas. Then wait lang po natin na mag-flash. Click lang po natin to. And then, click install now. Antayin na lang po natin na matapos po siya mag-install. Click po natin to and then click next. Click lang po natin yung next, then next. Click po natin itong pangalawa and then click next. After po nyan is loading na po siya. So, kailangan po is magkaroon po ng check lahat yung nandito. Then, is matagal po yung loading is pa-fast forward na lang po natin.
After that is lalabas na po dito yung customize settings wherein mag-set po tayo ng password. So dito po is isi-set ko po yung password na Allyzza BSIT Poly. Then ito na po yung password na pinet ko, Allyzza BSIT Poly. Then i-retype po natin yung password natin. Then i-click po natin yung finish. Then ito na po siya. Na-create na po natin yung server po natin. So, para po ma-open siya, isi-click po natin yung Ctrl-Alt-Delete or i-click lang po natin to sa taas. Then, dito po is type po natin yung password na nilagay po natin kanina, which is Allyzza BSIT 4B. Then, antayin po natin siya ulit na matapos po mag-loading.